Hello, my name is Belen Gomez. I'm an immigration attorney, and I wanted to talk to you about the most recent DACA case. There is an order just issued on Friday, this is July 2021, regarding the cancellation of initial DACA applications once again. So I'm going to talk about this temporary injunction. Voy a estar repitiendo todo lo que estoy diciendo en español. Lo voy a repasar primero en inglés y luego ya lo voy a repetir todo en español para que tenga toda la información necesaria. So I'll go ahead and discuss this, and I'll repeat it in Spanish for those that need it. So we know that on Friday, a decision came out coming from the court in Texas with Judge Hannon, who was the original judge who canceled DACA the first time. So we're kind of repeating the same situation. It is a little bit surprising because we already had a Supreme Court decision saying that DACA was legal, and the whole program was a go. So we were filing new initial applications for people who had been left out and weren't able to apply because they didn't qualify yet, or because they didn't have the money and the things necessary the first time. So what does this order mean this time? So it's called an injunction order. So the court from Texas is telling USCIS that they can't process and grant new initial DACA applications. It is temporary. So the injunction is pausing initial grants for the moment while the case is being processed and heard in the courts. This temporary injunction order could be overturned by another court. It could be that in the end, once the whole case is heard, they say, you know what, initial DACAs are legal as well. So what this will end up doing is, if, as we believe DACA program is legal, it is pausing, it is delaying initial DACA cases. Of course, we don't know what will happen in the future. In the practice of law, obviously we have our opinions as, attorneys and legal experts, that we could say we think this is what will happen, but obviously the courts are the ones who are going to decide what will happen with the program. Right now, as of today, Monday, July 19th, 2021, USCIS is saying that they're complying with this court order, over the Supreme Court order, I guess. And they've stated they're going to comply. They're going to come out with more details to come. So we're going to be on the lookout for that. And I'll go ahead and inform all of my clients and the community about what the new details are. This does not affect people who already have DACA status, or who maybe it expired and they're pending their renewal. All of those people, those cases, those applications are still going to be processed. So everyone with DACA currently, or who has had DACA and is renewing, this case does not apply to you. If you have not yet submitted your DACA, you could submit it. However, it will not be processed or granted until and if the court lifts this temporary injunction. So we already saw that happen before, but we saw that it did take a lot of time. We don't know how long the case will be, or if, appealing this injunction, the next judge will say, no, initial DACA cases that are pending can go ahead and continue. USCIS can go ahead and grant those. We don't know if that will happen, but we are hopeful it will. For people who have submitted their initial DACA cases, their initial DACA applications, and they're just waiting on their decision, well, that's just going to be paused. So for now, the application is still there, sitting with USCIS, but they're not allowed to continue working on them or grant that application, that DACA case. So they just have to wait until the courts say that they're allowed to, and then hopefully we'll get a lot of work cards and things in the mail.
So I've been receiving a whole lot of calls from current clients and people who want to apply or who wanted to apply but couldn't on time. So what this case does not mean, it does not mean that immigration now has your information and they're coming for you. So, people who qualify for DACA are people of very low priority for removal. So it doesn't mean you're automatically going to be placed in removal or immigration is going to come knock on your door to try to remove you. No, you're probably very low priority. Only if you had like an arrest, a criminal offense that might affect, then maybe yes. But for now, you're just kind of in the same limbo situation. And if you can apply through something else, then great. And obviously, my final and last point is that this case does show that we really need a permanent solution. DACA was only meant to be a temporary fix, and it was started in 2012. We're already in year 9. I've been doing this since it initiated. And we always felt like, this was just step 1, that we needed something more. And that's what we really cannot just stay happy with DACA, which is temporary. And at any moment, a judge can go and, say, I don't agree with this program and try to stop it. So really try to get involved, try to contact Congress. We need to spark outrage because it is time. It's a time for immigration to be at the center of, policy making, so we could have some real lasting change that helps and affects people, because really even people who already have DACA every 2 years having to renew, it is problematic because, you can only make plans for so long after having lived here like almost your entire life. So that it's really, really difficult. So I'll go ahead and repeat all of this in Spanish. And of course, if you have questions and if you're a client, reach out and we'll go ahead and try to get all of those answered to you as quickly as possible. Please understand that we have everybody calling us right now at the same time. So it is a little bit difficult, but we're trying to get back to everybody as soon as we can. Así que ahora voy a repetir todo en español. Entonces, esta orden del caso de DACA que viene de la Corte de Texas, lo que es como un paro temporal al programa de DACA para personas que están aplicando por primera vez, DACA inicial. Entonces, digo que es temporal porque es por mientras el caso está pendiente en la Corte, que la Corte dice que USCIS no puede aprobar casos iniciales de DACA. Entonces, personas que no han aplicado o personas que han aplicado y tienen las aplicaciones pendientes, van a tener que esperar a que haga una apelación, ¿verdad? Que otra corte diga, no, este programa es legal, no está causando problemas si es que aprobamos estos casos iniciales, o que todo el caso vaya hasta el final y que vaya a nuestro lado, que dice que DACA, el programa de DACA, sí es legal, que los casos iniciales sí pueden continuar. Entonces, hemos pasado por todo esto ya y la Corte Suprema dijo que lo de DACA era constitucional, que era un programa legal, que podía proceder el programa, y por eso estábamos de nuevo aplicando para DACA para personas que nunca lo habían recibido. Entonces, eso es lo que esta orden es. Para el momento está poniendo en pausa las aplicaciones. USCIS no puede proceder con las aplicaciones o aprobarlos en este momento. No quiere decir que para siempre, solo mientras, ¿verdad? Este caso está pendiente. USCIS hoy ha anunciado que sí están siguiendo la orden de la Corte de Texas, aunque la Corte Suprema ha dicho que tienen que seguir con el programa de DACA.
Han dicho que van a salir con más detalles en los días que vienen, entonces voy a mantenerlos informados por estos medios y también, por supuesto, pueden llamar. Lo que no afecta este caso, este fallo, es las personas que ya tienen DACA o las personas que están renovando sus DACA. Entonces, esos casos siguen, no son afectados por este fallo, esta orden de la Corte de Texas. Si usted no ha sometido su aplicación de DACA todavía, lo puede someter, ¿verdad? Lo puede mandar la aplicación con todos los comprobantes, con la cuota de inmigración y todo, pero debe de saber que no va a ser procesado totalmente, no va a ser aprobado hasta que o si la Corte levanta este fallo o, ¿verdad? Si es apelado, ¿verdad? Y pues otra corte, otro juez dice, no, sí pueden proceder los casos iniciales de DACA. Nosotros sí hemos visto que eso pasó en el caso la última vez, pero como sabemos, toma tiempo, entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo todo eso va a tardar. Este fallo sí no quiere decir. Este fallo no afecta a personas que tienen DACA o están aplicando, ya tienen ya tiene su información. Muchos piensan que esto quiere decir que ya tiene información de inmigración de mí, me van a venir a deportar o estoy en riesgo de que me abren un caso de deportación. Entonces, siempre inmigración puede hacer esto. Esta orden simplemente no los ponen más en riesgo porque USCIS no va a estar compartiendo información de todos los cientos millones de personas que tienen DACA o han aplicado para DACA porque hay prioridad de deportación. El gobierno se está enfocando en personas que tienen delitos graves, arrestos, han ingresado al país, no a personas que están ya establecidos aquí, que califican para DACA. Entonces, simplemente no son prioridad para deportación. Sí puede ser prioridad si es que tiene delitos graves o algo así, entonces sí me debe de contactar. Entonces, último punto es que este caso de DACA, como estamos pasando por todo esto de nuevo, demuestra que necesitamos algo permanente. DACA comenzó en 2012, lo he estado haciendo desde ese entonces, y siempre era alguna solución temporal, ¿verdad? Entonces no era algo que todo el mundo pensaba que iba a tardar casi 10 años ya, y pues ha sido 9 años. Entonces era para una protección por mientras que el Congreso haga algo permanente, una solución, un paso a la residencia permanente y la ciudadanía. Entonces, debemos de no quedarnos contentos con algo tan débil, ¿verdad? Algo que se puede con una orden así parar todas estas aplicaciones y pedir algo más, ¿verdad? Del Congreso, que finalmente pasen una reforma inmigratoria. Pero por mientras estoy aquí, estamos aquí en la oficina recibiendo muchísimas llamadas de todos los clientes y personas preocupadas. Obvio, llámenos si tienen preguntas, no escuchen a videos y así que están diciendo que ya van a ser deportados, nada así, escúchelo de su abogada. Nosotros estamos recibiendo muchas llamadas, vamos a intentar de regresar todas las llamadas lo más antes que se pueda, pero sí, aquí vamos a estar mandando más información ya que sea disponible y obvio, estamos con toda la comunidad de los dreamers, de los soñadores, de los inmigrantes en total, ¿verdad? Pero por el momento aquí estamos. Y a lo mejor todo sale bien y si quisiera proceder ¿verdad? O saber qué es lo que debe de hacer, podemos hacer consulta también para ver si hay otra opción en su caso.
aparte de DACA. Pero otra vez soy la abogada Belen Gomez. Cualquier cosa nos puede contactar. Gracias.